Faut juste chercher où ça commence. Okay, ciseaux. There's a lot of fruits here. We're here in another village. Ah, look, there's a fruit there. Wow. Itay. There's a lot of souvenirs. Souvenirs. Wala. Have a small co-op here. That one. They're selling just a small fruits and other stuff. Voilà, ils sont. There's a lot of small shop here. And there. Wi-Fi here. So tingnan niyo yung mga bahay dito, guys. Ganito yung Italian na house, typical building. Yan yun. Really want to do something. So we just go there. Ah, here it's nice. Look. But we are going to see here if there's a toilet here. Okay, we can go here. Let's go there. Discover the place. Basa yung puwet natin kasi nabasa tayo. Punta tayo doon sa taas. Ang ganda ng mga flowers. Tapos doon. What is that? Very cute. The woman, she got her sinampay. BYT. Co-op. BYT. Meron na naman tayo nakitang BY yan. Souvenir shop. Souvenir shop. Here. BYT. Tingnan ninyo guys doon sa taas. Ganito yung typical houses ng mga Italian. Ganyan yung typical houses nila dito. Parang pataas. Tapos yung mga buildings ganyan. Look. Je crois que c'est le plus, je pense que c'est le plus grand des 5 villages. Ah, look, it's the flowers. BYT. So, dito na tayo sa taas. We are here on top of these hills. Ah, there's a small ambulance. Small ambulance. Very cute.
Comme à l'époque, c'était comme ça. Hein. Mm-hmm. Oh, only here. So, yun. So, we are going down now. We have done visiting the village. And you can see the houses here. It's all the same structure. The same design. Sana all si ate at saka si kuya nagkahalikan. Chapelle, il y a qu'un peu là. La petite rue là. So we are passing here in the secret passage. You can see. Wow, there's a plant here. It's a beautiful flowers and it's a private house here. So you can see the typical house here in Rio Maggiore. Rio Maggiore. Pangalan niya is Rio Maggiore. It's an Italian word. There. So calm here, and there's a church here, so big. The entrance of this church is so old church. Tingnan niyo yung entrance niya, yung door niya is very very old. So andito tayo sa taas. Then ito yung view sa baba. Ganyan ang typical houses ng mga Italian dito malapit sa dagat. Yan. Pag sa atin to sa Philippines is mga fisherman's houses to. Pero dito sa kanila, ganito. Yan. Meron ditong church na old church. Ayan. Aller voir dedans. Non, je suis pas intéressé, ça va. Yan, may flowers sila dito. May puno na madaming flowers. Tignan ninyo yung flowers. Picturean natin. Ganda. Mga wranglers. Ito yung mga wranglers dito nagtatambay. Ang ganda ng flowers. Then yun, meron silang dyan sa bahay na yan, meron siyang balcony, tapos maganda yung design niya. Meron siyang small restaurant dito. Ang ganda ng flowers. Les immeubles très serrés, t'as vu? Il est très, très étroit. That's the typical houses of the Italian people living near in the island or living in the seashore. Look! Pumpkin. Ah oui, faut pas le prendre sur la tête celui-là. Hein. So big. Ah oui, quelqu'un il l'a attaché pour pas qu'il tombe, tu vois. Meron tayong nakitang cactus dito. And then, yan. So, ganyan yung mga houses ng mga Italian. Tingnan ninyo. Yan. Ah, regarde, le cimetière il est là-haut. C'est quoi? Là-haut, cimetière. Ah, that's a cemetery, that oui, one. Il est là-haut, parce qu'ils n'ont pas pu le mettre en bas, donc ils l'ont mis en haut. It's lace yung ano nila dito, yung mga bahay nila. Tignan ninyo. Oui, cette paano photo, nilagay. Ça c'est vraiment dans la vallée. C'est connu ça pour la photo des 5 terres. C'est tout le long de la route principale. Lace yung mga bahay nila. Hindi ko gusto. Ganito yung ano.
pinatatayo nila sa hills. Very lace. Mayroon tayong nakitang grapes. Ang daming bunga. Tignan ninyo. Celle-là, je sais pas si c'est mûr, hein, pas encore. Non. C'est pas pour manger ça. Ganyan ang mga bahay dito. Very lace. Hindi mo alam. Yung design niya, tapos nasa hills, tapos ganyan, dikit-dikit. Para siyang squatter na hindi mo maintindihan na hindi. Squatter na hindi kasi maganda. Hindi siya organized. Building is a mayor's house. Munisipyo. Se como chavacano, se como espanyol. Munisipyo yung tawag nila dito sa mayor's house nila. Sauf qu'en italien, ça se prononce municipio. Munisipyo. Municipio, en italien. Mayor's house, munisipyo. Municipio pag sa Italian. C'est construit tout le long de dans la vallée. Toutes les maisons. Wow, ang ganda ng bougainvillea. Tignan ninyo. Ici, les nouvelles pousses, les nouvelles feuilles. Makikita natin dito yung view ng dagat. Pinausap niya yung pusa niya. Un'ora che ti cerco, da un'ora. È un'ora, andiamo a casa. Andiamo. Ang presko talaga dito, guys. Tignan ninyo. Sela. Voilà, là-bas. In fact, we are here already. Donc, on va redescendre là, je crois. Et le début, non, de toute façon, il faut montrer le ticket hein, pour parler comme ça. Anong plants to siya? Hindi natin alam. C'est comme des cactus, des géants. So, tignan ninyo yung passage. Yan. Il reste une demi-heure. Ouais, je prendrai une glace à l'autre jour, comme ça, je suis sûr qu'il ne peut pas avoir mal au ventre. Bongga si nanay, mag-isa lang siya doon nagpapahinga. Sana all. Yan. Super ganda dito sa taas. Wait. It's nice bench here. Ayan. Guys, tignan ninyo guys. Andun pala yung train station. Voilà, le départ il est là-bas, la clôture, tu vois. Le départ. Le checking il est là-bas. Et il n'y a que dans un sens qu'on peut le faire. On peut le faire que dans ce sens-là. Il n'est pas. On peut... So, there is the train station there. Diyan yung train station. Les gens qui jettent leurs poubelles parce que c'est des cochons. Tignan niyo gano'ng kaganda. Super nice. Il a son bateau qui flotte. Super nice talaga. Hindi ko ma-imagine kung meron tayong ganitong lugar sa atin. Maganda talaga pasyalan. La deuxième partie du village, elle est là. Ils sont plus proches de la gare. We can go down there. Oui. Donc on redescend. Comme ça, on évite le tunnel, c'est bien. So, we have already visited the other village. Now we are going back there. Voilà, So là-bas, où il y a nice. la caisse. Et donc, on a une demi-heure pour y aller. So On va y aller nice. trop vite. Okay. Tu vas attendre là un peu, mon chéri.
look guys. Ang ganda ng ano nila dito, bougainvillea. Bougainvillea yan. Qui parle trop. Voilà, c'est original. Cancer du Vietnam. So, tignan ninyo dito. Super nice. Yan. Diyan yung train station sa baba. And then, doon tayo maglalakad. So, tara na. Si tu veux savoir ce que c'est, Ninyo yung plants na to. Hindi natin alam kung anong klaseng plant to siya. Family siya ng cactus. Pero hindi ko alam anong name. Yan. Ano lang siya, tubo lang siya dito sa side ng semento. And then, dito din. Very nice. Nice rooftop. It's a balcony. They made it as a balcony. ouais, c'est peut-être sur un hôtel. Quelque chose. So we are down now and then soon we are going there. We are here now. Retour à la gare. A lot of people. A lot of people now.